Hello and welcome back to Music and Dance with Sylvia. Hola y bienvenidos otra vez a Música y Baile con Sylvia. Today is our art day and I'm very excited about it. Hoy es nuestro día de arte y estoy muy emocionada. So before we get started, I want to tell you guys what you're going to need for today. You're going to need a blank piece of paper. Mine is recycled, yours can be too. Primero vas a necesitar un papel en blanco, puede ser reciclado como la mía. You will need some other papers that you can rip up. They can be newspapers, magazines. I have some little pieces of other papers that I haven't used for other projects. Vas a necesitar papel de colores que puedes tirar en pedacitos. Esos pueden ser revistas, pueden ser periódicos, cualquier cosa que tienes. Tengo pedacitos que no he usado para otros proyectos. You will need a marker or a pencil, un marcador o un lápiz, and glue, y pega. Very important, we do not need a scissors and we are not going to use one. Muy importante, no necesitamos tijeras y no lo vamos a usar, because we are going to rip the pieces of paper, which is a really great fine motor activity. Vamos a estar tirando los pedacitos de papel, rompiendo, que es una actividad de motricidad fina excelente. Yeah. So I'll give you guys a minute to get all of that together. I know it's a lot more than we usually need. And while you do that, we're going to say hello. Voy a darles un rato para coleccionar todo eso. Sé que es un poco más de lo que normalmente necesitamos. Y hasta eso vamos a saludarnos. And remember, today our second verse is going to be an action. Recuérdense que hoy nuestra segunda estrofa va a ser una acción. Estamos aquí, es hora de decir hola. Estamos aquí, es hora de decir hola. Hola, hola, ¿cómo estás? Estamos aquí, es hora de bailar, to dance. Estamos aquí, es hora de bailar. Baila, baila, ¿cómo estás? Bienvenidos, it's welcome. I'm going to give you another little chance to get settled now that you've got all of your materials. Les doy otro chance para acomodarse ahora que tienes tus materiales. And I'm going to tell you a little bit about what we're going to do today. Les voy a contar un poco de qué vamos a hacer hoy. All this week, we have been talking about two things. We have been talking about our emotions and the zones, and we've been talking about our body and body parts. So we are going to put those two things together. Toda esta semana hemos estado hablando de dos cosas, de emociones y las zonas, y nuestro cuerpo y las partes del cuerpo. Hoy vamos a juntar esos dos conceptos en nuestro proyecto. So we are going to draw an outline of our body, and then we're going to fill it in with collage pieces to show where we feel different feelings. Vamos a hacer un dibujo de nuestro cuerpo y después lo vamos a llenar con diferentes colores para mostrar dónde sentimos las emociones en nuestros cuerpos. Y todo eso nos va a brindar una actividad de motricidad fina muy, muy enriquecedora. Esa palabra es difícil. So all of that we're going to do together, and it's going to be some great fine motor skills for us. So to get started, we have to make our body. Para empezar, necesitamos hacer el cuerpo. Tengo mi marcador. Si quieres, puedes usar lápiz. I have my marker. If you want, you can use a pencil. I'm kind of living on the risky side here using a marker because I'm not necessarily the best
artist. Estoy arriesgándome un poco usando marcador, porque no soy la mejor artista. Pero no importa, but that doesn't matter, because that's not what it's about. So, we're going to start with la cabeza. Vamos a empezar con la cabeza. So, draw a head for your person. Dibuja una cabeza para tu persona, para ti. I make kind of an oval, kind of like an egg. Yo hago un óvulo, como un huevo casi. Okay. What comes next? ¿Qué sigue? Cabeza, hombros, and this is called your cuello, your neck, cuello. So we're going to do a tiny little neck and then 2 shoulders. Vamos a hacer un cuello pequeño y después los 2 hombros. Entonces, para el cuello voy a hacer una línea y otra línea. For my neck, I'm going to do 2 small lines. See, they're really small. Están muy pequeñas. Then I'm going to do a little line that slants down a little for each one, for each shoulder. Voy a dibujar 2 líneas que van hacia abajo para los hombros. Muy bien. Entonces tenemos hombros, cuello y cabeza. Hombros, cuello y cabeza. Hombros, cuello y cabeza. Y ahora siguen los brazos o el tronco. So next we need to do either arms or our torso. For me, I think it's going to be easier to do my chest, my torso first. Primero para mí voy a hacer el tronco porque me va a salir un poco más fácil. So I'm going to take myself and I'm going to draw a line about halfway up my shoulder and I'm going to draw it straight down, but not connected. Voy a dibujar una línea más o menos en el medio del hombro hacia abajo, no conectado. Muy bien, así. Ahora los brazos. Now our arms. So I'm going to make a corner, an angle from that first line. Voy a hacer un ángulo de la primera línea hacia abajo. Like that. And then I'm going to close off from where my shoulder was. Well, así. Así hago mis brazos. That's how I make my arms. It might be a little too long, but maybe I'll make the torso longer. Tal vez voy a extender el torso porque mis brazos están un poco largos. Ahora, now we need to make our piernas, our legs. But first, let's sing about what we have so far. Primero cantamos de lo que tenemos. Tenemos tronco, brazos y los hombros. Tronco, brazos y los hombros. Hombros, cuello y cabeza. Ahora siguen las piernas, our legs. Okay, to make our legs, vamos a hacer una línea recta, 2 líneas rectas. To make my legs, I'm just making long lines down from where my torso ended. Para hacer las piernas, solo voy a hacer una larga línea desde donde está mi torso. Y después, and after, I'm going to draw like kind of a big triangle up the middle. Voy a dibujar un triángulo en el centro. Y así hago las piernas. That's how I make the legs. Piernas, tronco y brazos. Piernas, tronco y brazos. Hombros, cuello y cabeza. No te olvides de los pies. Our feet are next. So, to draw our feet, maybe I'll move you closer for this part. This way, acerca. So, to draw my feet, I'm going to draw it down here and then I'll show you. Para hacer los pies, primero voy a dibujar aquí y después los muestro.
I make kind of an L. Hago un L. Make an L like that, but kind of an upside down, weird, funky L. But I make a corner, hago una esquina, y después hago como un óvulo. I make like a little half circle. It's not the most amazing, but that doesn't matter because we're having fun. No es lo mejor del mundo, pero eso no importa porque nos estamos divirtiendo. Entonces tenemos pies, piernas y tronco, pies, piernas y tronco, brazos, hombros, cabeza. No te olvides de las manos. We need hands. So I'm going to first I'm going to make my arms come to like a small little closed off point. Primero voy a hacer que los brazos vienen a más o menos un punto, así. And then I'm going to count my 1, 2, 3, 4, 5 fingers. Y de ahí voy a contar mis 5 dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Como si fueran pétalos de una flor. As if they were flower petals. They're a little funky, but that's okay. Están un poco raras, pero no importa. Ok, ahora tenemos nuestro cuerpo. We have our whole body. But what about our face? Aquí puedes hacer una decisión. Here you can make a decision. If you have a big enough drawing, you could make your face with paper. Mine, I think, might be a little too small. So I'm going to do my eyes and my eyebrows and my mouth with my marker, but then later, if I can, I might cover them up with colored paper. Para la cara, puedes decidir. Si tienes un dibujo suficientemente grande, puedes usar papel para hacer la cara. Yo voy a hacer con marcador porque no tengo mucho espacio. Y después, si puedo, voy a poner papel colorado en vez del marcador. So I'm going to make 2 eyes, some eyebrows, a nose, and a smile. Voy a hacer 2 ojos, 2 cejas, una nariz y una sonrisa. El cabello voy a hacer con el papel. My hair I'll make with my paper. All right. Ahora tenemos que hacer una decisión. Now we have to make a decision. We have to pick what colors we're going to use. Yo voy a usar azul. I'm going to use some yellow. There's some blue. I'm going to use some yellow, amarilla. I'm going to use some red, rojo. And let's see. I need some green, but I don't think I have any green. So I'm going to tear up some white paper, and then I'm going to color on top of it. Voy a usar blanco porque quiero verde, pero no tengo verde. Entonces voy a usar papel en blanco y voy a pintarle verde, y eso voy a usar. So I'm going to color my paper green. You might need to do this. I am going to use the colors of the zones, and you can too if you'd like to. Yo voy a usar los colores de las zonas de regulación de emociones, y tú puedes también si quieres. Okay, muy bien. Great job. Now, we are going to rip our paper into small pieces so that later we can put them together to make a collage, and that gives us a really cool art effect to have all these little pieces come together. Ahora vamos a tirar el papel en pedacitos para después ponerles como un collage, como un mosaico, y va a ser un efecto súper chévere tener todos los puntitos juntos. And while we do this, vamos a cantar. While we do this, we're going to sing our duck song about our feelings. Vamos a cantar la canción de los patitos mientras tiramos todos los papelitos. Do you remember our duck song? ¿Se acuerdan de la canción de los patos, de las emociones, of all our emotional ducks, emoted ducks? 5 patitos
patitos se fueron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo el pato feliz regresó. How would a happy duck rip up his paper? ¿Cómo rompería el papel un pato feliz? Quack, 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 quack. Muy bien. All right. 4 patitos se fueron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo el pato triste regresó. Only our sad duck came back. How would he rip up his paper? ¿Cómo haría el pato triste? Cuac, 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 cuac. Quack, 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 quack. Great job. All right. 3 patitos se fueron a nadar. Or no, 2. I started with 5. I should have started with 4. 2 patitos se fueron a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo el pato enojado regresó. Only the mad duck came back. How would he rip his paper? Quack, 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 quack. Muy bien. Great job. All right, our last duck. Hopefully by now you have quite a little collection of ripped papers. Ojalá ahora tienes bastante papel en pedacitos. Y siempre puedes seguir rompiendo mientras seguimos. You can always just keep on ripping up what you need as we go. Un patito se fue a nadar por la colina y más allá. Mamá pato dijo cuac, 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 pero solo el pato preocupado regresó. How would a worried duck rip up his paper? ¿Cómo haría el pato preocupado? Cuac, quack, 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 quack. Muy bien. Great job. All right. Now that we have kind of a little collection of ripped up paper, here's what mine looks like. Aquí tengo los míos. Vamos a empezar. We are going to get started on putting our person, ourselves, together with all these different colors. So, here's how we're going to do this. We are going to think about where we feel different feelings in our bodies, and then we are going to show that with our paper. Vamos a pensar dónde sentimos diferentes emociones en el cuerpo y vamos a hacer colores y arte en esas zonas. So, vamos a empezar con molestia. We're going to start with anger. When I'm mad, I feel it in my hands, and I think I feel it in my hands and maybe in my chest. Cuando me siento enojado, lo siento en mis manos y en mi pecho. Mis manos se quieren hacer así y mi pecho se siente muy tensa. My chest feels really tight and my hands just want to be in fists. So I'm going to take my red paper and put it on my hands and on my chest.
Voy a tomar mi papel rojo y le voy a poner en mis manos y mi pecho. You might feel being mad in a totally different place, and you might want a different color than red, and that's fine. You can pick whatever color you want. And if you don't really know where you feel it, that's okay. You can pick whatever you want. Si no sabes dónde lo sientes, no pasa nada. Puedes hacer lo que tú quieres con los colores que quieres. So I'm going to take a piece of paper and put on a little dot of glue. If it's really tough, you might need an adult to help. Si está muy difícil, tal vez vas a necesitar un adulto. My glue is stuck at the beginning, so I need to get a little popsicle stick. Mi pega está seca encima, entonces necesito un palito para pegar. Okay, hopefully that gave you a perfect amount of time to decide where you want to put your things. So I'm going to put a little glue on my paper and put it on. Some on my hands, las manos, en el pecho. El pecho voy a dejar la mitad porque hay otra emoción que siento en mi pecho. I'm going to leave my chest half undone because there's another feeling that I often feel in my chest. And now that I think about it, I think I also feel anger in my stomach too when I'm mad. I might feel it in my stomach. But I'm just going to do half of my stomach because I know there's another feeling that I also feel in my stomach. Sé que también cuando me siento molesto, también lo siento en mi barriga, en mi estómago. Se siente tenso. Entonces voy a poner ahí también, pero solo la mitad, porque sé que hay otra emoción que siento ahí. So this is how I look so far. Así me veo hasta ahora. Now I'm going to think about when I feel worried. Where do I feel worried? Ahora voy a pensar en preocupada. ¿Dónde me siento la preocupación? For me, I know that I feel it in my stomach. My stomach gets really tight and it feels like I'm really hungry, but I don't want to eat anything. And my chest feels tight as well. Cuando me siento preocupado, lo siento, mi barriga se tensa como estuve con hambre, pero no tengo hambre, no quiero comer. Y en mi pecho también se pone muy tenso. So I'm going to put my yellow, because that's the color of the zone for being worried. I'm going to put yellow there because we are in the yellow zone when we're worried. But you can use whatever color you want. Tú puedes usar el color que quieres. Okay. También lo siento en mi mandíbula. I also feel it in my jaw. I usually get my teeth really tight like this and they get stressed. So I'm going to put a little on my face too. Lo siento en la mandíbula también. Me siento muy tensa y pongo mucho estrés en mi mandíbula. Entonces, también voy a poner un poco en mi mandíbula. And if you realize you don't have enough pieces or you need one to be smaller, you can always rip as we go. Si no tienes suficientes pedazos de papel o necesitas que una sea más pequeña, siempre puedes estar rompiendo mientras trabajamos. Más pequeña. Yeah. Okay.
Así me veo ahora. This is how I look now. Next is sad. Triste. Where do I feel sadness? I know I feel it in my face because I often start to cry, and sometimes in my arms because I want to just be hugged and be small. And I feel it in my shoulders because I feel small and I want to just be small. Cuando me siento triste lo siento en mi cara porque lloro y en mis brazos y mis hombros porque quiero hacerme pequeña. Entonces, so that's where I'm going to put my blue paper because sad is in the blue zone. Just like if you've seen Inside Out, sadness is blue. Como si has visto la película, ¿cómo se llama en español? No me acuerdo, creo que se llama Emociones o Sentimientos, algo así. De que hay tristeza y ella es azul. Y voy a usar azul como es la zona azul, triste. But I'm just going to do one of my arms because I know there's another feeling that I feel in my arms. Solo voy a hacer uno de mis brazos porque sé que hay otra emoción que siento en mis brazos. And a thing that we can remember is it's okay to feel these feelings. We all feel them. What we have to remember is what we can do when we feel them so that our body stays in control. But it is okay to feel these feelings. Siempre hay que recordarnos que está bien sentir esas emociones. Lo importante es que sabemos qué hacer para mantener nuestro cuerpo en control, pero siempre podemos sentir y está bien sentir estos sentimientos. That's what I look like so far. I have where I feel it when I'm worried, where I feel angry, and where I feel sadness. Now, I'm going to think about my last emotion for today. This is mi última emoción para hoy es la felicidad, happiness. Where do you feel when you're happy? I know I feel it in my legs and in my arms and in my heart and in my face. Because I'm smiling, my heart feels big, and I feel like moving and running and doing things. Cuando yo estoy feliz, lo siento en mi corazón, porque mi corazón se siente muy grande, en mi cara porque quiero sonreír, y en mis brazos y mis piernas porque quiero hacer y mover, hacer muchas cosas. So I'm going to use my green paper that I kind of made with my colored pencil, and I'm going to put that all over my legs, and my arms, and my face, and my heart. Voy a poner mi papel verde que hice con mi pincel, porque no he tenido verde. Y lo voy a poner en mis piernas. Si está muy difícil poner pega en cada uno, if it's tricky for me to put glue on every one, another thing that I can do is I can put my glue on the whole leg like this and then put the paper on top. Si está muy difícil poner pega en cada uno, puedo poner pega en todo la pierna y solo poner mi papel encima. Eso a veces es más fácil. Sometimes that makes it a little easier for me. Go. And I realized I need a little more green, so I'm going to rip some up. Me di cuenta, necesito un poco más de verde, así que lo voy a romper. Voy a poner en mi corazón. I'm going to put it on my heart. And in my mind. Y mi sonrisa. And my smile. This is where I feel happy. Eso es donde me siento feliz. And now is the really fun part. I can add my hair. If you want, you could add maybe a background like a lake or a park. You could add shoes. You could add more clothes if you have room. Ahora es
es la parte divertida donde puedes poner cabello, puedes poner, qué sé yo, ropa, zapatos, puedes hacer el fondo, tal vez esta persona o tú estás en el parque, estás en casa. So there is my representation of me and where I feel my feelings in my body. Aquí estoy yo, mi cuerpo, y donde siento mis emociones en mi cuerpo. I hope you liked our art project today and got lots of work using your fingers. We will see you back here on Monday. Ojalá les gustó nuestro proyecto de arte de hoy y que usaron mucho tus dedos de motricidad fina. Vamos a estar aquí de nuevo el lunes. Thank you so much. Have a wonderful weekend. And now we are going to sing goodbye. Vamos a despedirnos. Ojalá que todos tengan un fin de semana muy bonito. Es hora de decir adiós. Es hora de decir adiós. Nos veremos la próxima vez. Nos veremos la próxima vez. Así adiós, adiós a mis amigos. Adiós, adiós a Sylvia. Adiós, adiós a ustedes. Adiós.